Witajcie w finałowym odcinku przygód pierwszego agenta, przynajmniej w pierwszym rozdziale. Słuchajcie, to może być jeden z lepszych odcinków do tej pory, z tego względu, że w historii agenta ogólnie sporo się dzieje, a taka kwintesencja tego wszystkiego to jest ten moment między pierwszym a drugim rozdziałem jego przygód. Nie wiem, czy tu właśnie nie dzieje się najwięcej, chociaż potem też będzie fajnie, ale nieważne. Dotarliśmy do planety Huta. Tutaj zaczynaliśmy swoją historię, a teraz będziemy tutaj tropić Orła, czyli tego kolesia, który dowodzi tymi wszystkimi siatkami nie szpiegowskimi, terrorystycznymi, które tępiliśmy ostatnio. Tego, który stoi za zamachem na Dart, jak mu tam było, kurde, zginął w prologu bez kitu, taki wielki koleś w takiej dziwnej masce. Strasznie się panoszył i strasznie się wymądrzał, zginął w zamachu terrorystycznym na swoim okręcie. No i od tamtej pory tropimy terrorystów, którzy dokonali tamtego ataku. No i teraz jesteśmy już o krok od powstrzymania ich. Signal received. Transmission secure. All right, Cypher. Looks like this is the real thing. Ready to invade the Eagle's nest? You better believe it. The Eagle and his men are holed up in an old refinery beneath the river. Sending coordinates now. You'll lead the forward assault, but military reinforcements will surround the base and follow you in. Primary objective is to capture or eliminate the Eagle himself. Acknowledged and understood. Your secondary objective is the Eradicators. The terrorists have begun launching their biomechanical weapons over Imperial worlds. Once the devices are ready, the terrorists can fire on cities and military bases from orbit. We'll find a way to stop them. I hope so. After the Dominator, everyone who died along with Darth Jadus, I don't want to go through that again. When you're in that base, don't let anyone escape. Don't let the Eagle murder again. Watcher 2 out. Chciałem się pochwalić, że przypomniałem sobie, jak się nazywał tamten Dart, o którym była mowa, Darth Jadus. Ale nie mogę, bo ta babka wspomniała o nim w rozmowie i teraz wyszło na to, że to ona mi przypomniała. Ale ja sobie sam przypomniałem, jak tylko tą rozmowę kliknąłem. Tak naprawdę. Serio mówię, nie kłamię, nie ściemniam, tak było. Darth Jadus. I słuchajcie, z tymi imionami naprawdę można się pogubić, bo tylu Darthów, co ja poznałem w tych wszystkich historiach. Ja naprawdę nie wiem, czy ludzi więcej znam niż ich tu było. Naprawdę masakra jest. Wszystkie imiona spamiętać nie jest łatwo. Może by było łatwiej, jakby się ciągle grało jedną historię tylko, albo w ogóle tylko jedną, a jak na przestrzeni praktycznie kilku tygodni się 8 historii zalicza, to jest ostatnia, którą kończę, to naprawdę można zgłupieć się od tego wszystkiego i pozapominać niektóre nazwiska i pojęcia. Jesteśmy w Orlim Gnieździe, czyli kryjówce Orła, szefa terrorystów. Muszę skorzystać z 2 konsolek, żeby przełamać jego zabezpieczenia. Jedna, druga, tylko muszę zdjąć obstawę oczywiście. Dobra, biegniemy. I zaraz się mu przedstawimy. Ciekawe, czy się nas spodziewa. A oto i nasz nowy kolega. Sir, we're cut off. Thurston and Gerald tried to get out, but the Imperials are all over the swamps. They would be. Damnation. I promised Gerald she'd die with the detonator in one hand and a glass of brandy in the other. Seems she's made a liar of me. I'm sorry, sir. Don't be. You were everything I could have hoped for. Now carve us a path out. I'll follow soon. All right, I see you. The least I could do was send the boy off with hope. But have you seen the strength of the revolution? Cells on Nar Shaddaa, Tholet and Molvar, Alderaan, Balmorra. It's an inspiration, no matter how it ends. Your inspiration is terrorism. Plain and simple. Nothing is plain or simple about terrorism, about rebellion, or about covert intelligence. That's your field, I presume. You don't look military. Tell me something. How much of my story has the Empire uncovered? What have your methods found? We found out all about your little orbital weapons, your eradicators. Look behind me. That is an eradicator.
Technology developed on Droman Cass and Balmora. They can be grown anywhere. 6 dozen are already in place. They'll wait to receive orders, at first, but eventually without commands, they'll run rampant, fire blindly at cities from orbit. The Eradicators are worthless. Without you, the threat ends. You're not enough of a fool to believe that. Uncontrolled, the Eradicators won't hit our targets, but chaos and death still send a message. Now we're done. May whoever survives see a glorious future for the Empire. Oglądaliście Kapitana Ameryka Zimowego Żołnierza? Tam była scena z tymi statkami, które przygotował SHIELD, żeby rozpierdzielały wrogów, zagrożenia dla pokoju, a w praktyce miały likwidować po prostu potencjalnych wrogów Hydry. Zmierzam tylko dlatego, że radykatorzy, te machiny tutaj, które jeden z przykładów tutaj, mają podobną rolę. One miały być rozmieszczone na orbicie i w sumie już są, z tego co powiedział, ile tam było? 6 tuzinów bodajże? Już jest umieszczonych na orbicie. One generalnie miały mieć wyznaczone cele do niszczenia, jakieś ważne imperialne, aczkolwiek gdyby został powstrzymany orzeł i nie mógłby wskazywać celów, są zaprogramowane tak, żeby po jakimś czasie przejść w taki tryb berserka po prostu i napierdzielać bez ładu i składu, jak leci w różne miasta imperialne. Także w takiej ilości, z taką siłą ognia, jaką dysponują, to podejrzewam, że ofiar byłyby nawet nie miliony, tylko miliardy, więc trochę trzeba na nich uważać. Damnation. Even surrounded, even seeing you, I didn't think it would happen like this. But as I said, it makes no difference. The Eradicators will run rampant, the Empire will burn, and you have been betrayed. Hold still, you need medical attention. My patron, the one who showed me how to unite the cells, proposed the Eradicators, is one of your own people. A traitor in your empire has been helping us all along. Your civilization is so corrupt that it's destroying itself. Why reveal this now? What are you trying to do? Think of it as one last seed of discord, sown before Eradication Day. Goodbye now. Watch me burn. Detonator, get back! Area is clear. Sir, are you all right? Cypher 9, it's Watcher 3. Are you hurt? That was a nasty explosion. A little singed, but better than the Eagle. That really was him? Fantastic. Kiba sent me to assist with information retrieval, slicing the Eagle's computers. I'll also check out that device there. I think it's an Eradicator. Move fast. The Eradicators may still be a threat. Yes, sir. Cypher, I've got some preliminary findings. It's not good news. I overheard what the Eagle said. Looks like he was telling the truth. If no one gives the Eradicators new orders, they'll go mad. Fire randomly. Any idea how to disable them? Here's the good part. I figured out their control mechanism. Transmit the proper codes, and you can set the device's targets, disable them, anything. The Eagle stored half the control codes on his computers. Someone else must have the second half. The Eagle mentioned a patron. Yes, sir. The one inside the Empire. I'm not sure what that means. You should head to Drummond Cass. I don't think there's anything more you can do here, and Keeper wants you back at headquarters. Dobra, załatwiliśmy Orła, ale teraz wychodzi na to, że on wcale nie był głową terrorystów, tylko trochę figurantem. To znaczy dowodził, ale ktoś jest jeszcze jego szefem i to ten ktoś jest w Imperium jakąś ważną osobistością. I to ta osoba dała Orłowi broń, podpowiedziała mu jak poprowadzić tę organizację, żeby odnieść sukces. Nawet jak stworzyć Eradikatorów. Także trzeba teraz rozkminić, kto to jest i go powstrzymać. Generalnie naszym zadaniem teraz przede wszystkim jest
unieszkodliwić eradykatory. Potrzebujemy do tego kodów, które je wyłączą. Połowę miał orzeł, połowy nie miał. Potrzebujemy wszystkich. Prawdopodobnie drugą połowę ma ten jego tajemniczy sojusznik, tylko że nie wiemy kim jest, a co dopiero gdzie jest. Już jesteśmy w siedzibie wywiadu. Pora naradzić się z Kiperem. Cypher 9, come inside. This should be a triumphant moment. It's a tremendous achievement bringing down the Eagle. The crisis has only escalated. The Eradicators could begin firing at any moment. I understand, sir. Watcher 2, your report. The Moths have placed local forces on alert, and a search for the Eradicators is underway. Unfortunately, trends suggest we can only find one device every 5 hours. It'll be weeks before we destroy them all. Disappointing, but not a surprise. Damage projections? Estimates are 10 to 50 million deaths on each planet targeted. 40% military, 60% civilian. Even at the low end, that's unacceptable. Agreed. It sends the message that the Empire is vulnerable. In order to deactivate the Eradicators en masse, we need the control codes. Half the codes were on the Eagle's computers. We can only surmise that the other half are with the Eagle's patron. Yes, the Patron. The man whom the Eagle claims is inside the Empire. You sound skeptical. I have my doubt that this Patron is really a highly placed Imperial. It seems unlikely such a person could escape our scrutiny. Nonetheless, we can't ignore the possibility of a traitor. That's why we're meeting privately. Only the people in this room know the full situation. Caution would seem prudent. Indeed. Watcher 2? The Eagle had been sending periodic transmissions to someone in the Artus system. Artus is uninhabited, devoid of resources and off the major hyperlanes. Our patron could certainly hide there. I want you to lead a mission to Artus. You're to find the Eagle's patron and obtain his half of the control codes. Watcher 2 will rendezvous with you there. She knows more about the Eradicators than anyone. I'll be glad to have her around. We'll get the job done. Your ships will be outfitted with cloaking devices. They'll only last one jump, but they'll get you into Artus unnoticed. After that, infiltrate whatever base the patron is using. Recover the Eradicator control codes and stop the threat. Watcher 2, you're dismissed. If you want to talk before the mission, I'll be at my station. There is one more thing. Darth Sorid heard you were returning to Drummond Cass. She wants to speak to you. We're getting pretty close, Shorid and me. I'm sure you are. When you're through, head to the Artus system. This is our only chance, Cypher. Fail, and we all pay a grievous cost. Dobra. Nim wyruszę w misję, jeszcze Obserwatorka 2 chce pogadać, potem jeszcze Darth Jorid chce pogadać. Ta taka psychopatyczna, ale całkiem sympatyczna. Cypher, I'm glad you stopped by. I've been going over the mission parameters, studying the Eradicator control codes, scans of the Artus system. We're facing a mystery, and I hate mysteries. You should get some rest before we leave. I don't remember how. Times like this, I wonder if it took much more to push Watcher X over the edge. What about you? What's been going through your head since this countdown to Eradication Day started? All I can think is that someone's betraying us. Don't. Keeper knows the players involved, and Lodenth and I can run the psychological profiles. If someone's disloyal, we'll find out. At least there are some people we can trust. It's worth remembering. You're as good a partner as I could hope for, as I've ever had. We've made quite a team. Ever wish we could be more than a team? Imperial intelligence does encourage bonding. Look, I've done what I can here. Before we leave, would you like to go somewhere private? Get reacquainted? What about your place? Somewhere not in the Citadel and not in a starship. We don't have long, so let's make the most of what time we have. That was lovely, Cypher. Now, you should get ready. We have a mission to stop the Eradicators.
We'll have to celebrate afterward. Maybe so. Assuming we have an empire left to celebrate. To mi się podoba. W każdej chwili eradykatorzy mogą zacząć rozwalać imperium i masakrować mieszkańców. A sztywniara i służbistka sama zaproponowała psykanko przed misją. Proszę. Cóż za dedykacja dla sprawy. Dobra, jeszcze tylko Zorit i możemy spadać. Jesteśmy w sanktuarium Sithów. O, i jest nasza koleżanka. Physical trauma includes electrical burns, lacerations, and retinal damage. Transfer to a Colto tank for long-term recovery is strongly recommended. You suggest a Dark Council member hide in a vat for healing? I am programmed to dispense medical advice based on all relevant factors. Get out! Have yourself disassembled, made into a probe and sent to the most desolate place in the Empire. Look, Agent, they hurt me and then they laughed. How could they? Your injuries, my lord. Is there anything I can do? No, there isn't. After Vioriano broke, I called the council to assembly. I demanded the lords give me the respect I was due. Some were angry, mocked me. They tormented me and warned me not to overstep my bounds again. You'll get revenge on them, surely. Oh, Age, you don't understand. It's all Jadis's fault. He was my master, but he never taught me what I needed to know. Now he's dead and I'm not ready for his council seat. You're his daughter. He must have taught you something. Do you know what kind of creature Darth Jadis was? When I was young, he taught me how to sing. He said song was a blade to cut emotion from others. He had musicians tutor me for a year. My lord, this is none of my business. When I was ready, my father arranged a performance for me in Cass City. I sang for hours. I made the audience weep. I sang until my throat was raw and damaged. I sang until I could never sing again. Thus purged of the capacity for song, I saw my father smile. That's how he began my apprenticeship. I don't know what to say. It taught me a great deal. And it taught me to hate Darth Jadis. I know what's happening in Imperial intelligence. I know you're going on a mission, and that the Eagle wasn't the man you thought. Swear that you'll find whoever really killed my father. Swear that the man responsible will pay for forcing me into this wretched life. I swear I will make him pay. Yes. You will exact my revenge, and the world will be made right. I have gifts for you, Agent. Take them with my blessing and leave me to salt my wounds. And to gain strength from my hatred. Biedna dziewczynka, skrzywdzona, skrzywiona. Skrzywiona i skrzywdzona i szkoda mi jej. Naprawdę nie jest złą kreaturką, taką jaką się zdawała, tylko trudne dzieciństwo i te sprawy. Jadis nie był za dobrym tytusiem. Kij mu w ryj, szkoda jej. Ale jest silna, nie poddaje się i to jest ważne. Ale dobra, pora. Artus, na którego musimy się teraz udać, to jest jakiś system z dala od cywilizacji, po prostu niezamieszkały. Bez żadnych surowców, tam żaden szlak komunikacyjny nie prowadzi, a mimo wszystko orzeł wysyłał tam jakąś komunikację, jakieś raporty, jakieś coś, wiadomości, więc może tam czai się koleś, z którym wymieniał wiadomości, no po prostu, od którego przyjmował rozkazy, powiedzmy, i zdawał mu raporty. Więc może to jest ten patron cały, którego szukamy. Także lecimy tam, sprawdzimy. Słuchajcie, dreadnoughty to największe okręty w galaktyce, okręty wojenne największe. Republika pewnie parę takich ma, Imperium też. Raczej niedużo, bo to, tak jak mówię, ogromne okręty i mają bardzo dużą wartość i bardzo duże znaczenie strategiczne. A to, na czym my jesteśmy w tej chwili, to jest dreadnought. Dreadnought, który siedział w tym systemie Artus.
i z którego ktoś wydawał rozkazy orłowi, także no dość ma ktoś rozmach, że czymś takim podróżuje. Nice place. The Eagle's partner travels in style. Cypher, there's no one to welcome us. Seems our cloaking devices worked. Good to see you too. How was the flight? Uneventful, fortunately. I stayed in your wake. This starship is a modified Imperial dreadnought. Maximum crew complement of 5,000. It's also jamming long-range communications, so I can't check its registration or call for reinforcements. Our traitor is hiding his tracks. Nonetheless, top priority is finding the eradicated command codes before the weapons initiate a random firing pattern. This data spike contains our half of the codes. Once you obtain the other half, you should be able to control the eradicators from any computer. What I want to do is shut those things down. Fair enough. But they can't be deactivated, targeted, or anything else without both halves of the command codes. I do have one other thing for you. A comlink implant. So long as you're wearing it, I can monitor your situation and speak to you privately. Is this one-way communication, or can I reply? Subvocally. Whisper to me and no one else will hear. While you search the interior, I'll try to slice the security systems. We're counting on you. Put an end to this. Dobra. Idziemy sprawdzić, co tu jest grane. Kopać tyłki i rzuć balonówę. It's a grand social experiment. There's probably 100 of us from across the Empire. All saved from the fire. Who knows how or why. For the most part, we're left to ourselves. Squabbling and fighting. Left to fear our own shadows. But we know the Master's out there. And I'm convinced there's a plan to work. Somebody wants to change us. Someone wants to control us. Dobra, tutaj są jakieś nagrania tajemnicze pasażerów tego okrętu. Jeszcze 2 zostały gdzieś do zebrania. Będę je chyba puszczał z tego względu, że może coś ciekawego tam usłyszymy. Z pierwszego nagrania wynikało, że ktokolwiek go udzielał, wiedział, że jest ofiarą prania mózgu takiego stopniowego, dyskretnego. I don't know how long it's been. I lose count of the days during the blackouts. The ones furthest along. They say our terror transforms us into the Master's image. Well, I'll tell the Master what's really happening. We're learning to fight back. Do you hear me, Master? We'll kill you for this. We'll kill you. Dobra, jeszcze jeden zaczynający szaleć człowieczek. W każdym razie, słuchajcie, tutaj ja walczę właśnie głównie z oficerami, z żołnierzami Imperium z wypranymi mózgami, więc w każdym razie, wiecie co, myślę, że już można przewidzieć tak mniej więcej, kto będzie naszym przeciwnikiem, ale nie będę spoilerował, ale można przewidzieć. Nie wiem, czy ktoś już się domyśla i mówię do osób, które no nie wiedzą, bo już przeszły tą historię. Wiadomo, jak ktoś przeszedł, to wie, ale jak ktoś nie przechodził jeszcze agentem, to może się domyśla. Wydaje mi się, że się domyślałem, ale domyślałem się, jak pierwszy raz przechodziłem tę historię, ale pewności nie miałem, bo wiadomo, skąd można by mieć. I was so happy when I got the invitation. Everything was going to change for me. Leave home for a year. Why has the Master picked me to survive when hundreds died? And now the rest of us, one by one. My mother was a slave, but I wasn't, because my father was an officer. I don't want to end up like her. Oh, please. Please, someone rescue us. No, psychodelicznie troszkę momentami się robi. No i jesteśmy na mostku. 2 mrocznych strażników. Tajemnicza postać jakaś. Zaraz wszystko będzie jasne. You feel that prickling? Like maggots. So, you've arrived at last. Cypher, I know that voice. I expected too little of you. You served me well on Hutter and on Dromund Kaas. I should have known you would serve me again. Are you responsible for this? Everything that has transpired has been at my command. My will is the destiny of lesser men. Okay, you're going down right now.
follower believes she has been betrayed. She is contemptible and beneath me. Creepy scumbag. You are so dead. Accept the gift of your life, Agent, and we will discuss Terra, the Empire, and the Sith. You want to talk after what you did to Kalia? The creature will live, but my tolerance has limits. Don't, Cypher. You know what he's capable of. I'm trying to analyze the situation, but it'll take time, and if he has the command codes... It was my desire that the Eagle unite the Terra cells. It was my desire that my flagship be destroyed. I required a weapon that the Dark Council would overlook. The terrorists became my unknowing servants and carried out my plan. What does the Dark Council have to do with this? Everything. A member of the Council is forced to politic, to struggle against his rivals. The waste is unimaginable. With my false death, I escaped the eyes of the Dark Council and of Imperial intelligence. After the Dominator, I came here, bringing with me those passengers worthy of elevation. I maneuvered my pieces into place. I was there for the terrorist attack. Intelligence was sure you were dead. The Schwarz gas incinerated only part of the ship. My power held together the remains. Keep him talking. Damn it. We can't fight him on our own. His power is second to the Emperor's. I accomplished two things during my absence. First was the diminution of the Dark Council. Upon my death, my former enemies began warring amongst themselves, vying to claim my resources. Darth Jored's arrival escalated the chaos. My daughter is doomed, but she is an adequate distraction. I can't call for reinforcements so long as that jamming field is active. But he'll annihilate anything less than an army. No one's invincible. A bolt to the brain? You've never fought a true Sith Lord or a Jedi Master. They're not like us, they're not human. You can't win this with a blaster. Throwing the Sith into disorder was only the start. The rest of the Empire had to be prepared as well. That was the Eagle's purpose, to sow fright and hatred. All this while, my Eradicators were growing. Now they are ready, and my victory is close at hand. What victory? What are you talking about? The Eradicators will destroy the strongholds and apprentices of my enemies on the Council. So too will the Eradicators terrorize the Empire. Then I will return to the Council and lead the Empire into a new age, an epoch of terror. The Emperor won't let you get that far. The Emperor is distracted. I could resculpt the Dark Temple into a monument to my glory, and he would fail to object. Perhaps I shall do exactly that. I see where this is going. He needs the Eradicators to make this work, but you have half the command codes. Under my rule, all people will revel in fear and anger and degradation. These prizes will no longer be hoarded by Sith. But without both halves of the Eradicator codes, my weapons cannot be targeted. They will merely cause chaos. I have half the codes. I assume you have the other? Yes, embedded within this ship. Without orders, the Eradicators will fire blindly. This serves neither of us. Enter your codes into the ship so the Eradicators can target my enemies. You will be rewarded. You will be my herald. You expect me to betray the Empire for you? Soon I shall be the Empire. If you refuse, you will die at my hand. The Eradicators will still reap untold destruction. Your sacrifice would mean nothing. I can be merciful. Take the time to consider your choice. Then we can begin the true work. You haven't thought this through. Kill me, and I take the codes with me. A bold sentiment, but not a wise one. With your death, neither of us achieves our desire, and only I will be in a position to form a new plan. You're wrong, Jadis. You won't be in a position to do anything. Cypher, what are you doing? Tell me, Agent, what possible advantage could you have over me? You are in my sanctuary, and my power is infinite.
This conversation is being recorded. Even if I'm dead, other people will know your plan. Your friends of the ship. They're incapable of defeating me. Their lives are forfeit. You can't kill all of them. Someone will escape and they'll tell everyone your plot. And then what? Let them tell the world that I live, and I will still prevail. Darth Jorid and the others will put aside their differences, ally against you. You are a fool. You think my foes are capable of doing me harm, that I am so vulnerable. You already admitted it. You destroyed the Dominator so you could go into hiding. Arrogant creature. Suppose your allies scatter across the galaxy, spreading word of my existence. Suppose they rally an army. I am still capable of destroying you. You cannot withstand me. Cypher, enough. He's going to kill you. Are you so willing to die before you give up the codes? So confident of victory and death? Shall we test it? Go ahead and kill me. You've already lost. Yes, perhaps I have. It seems I should have been more cautious. Taken steps to stop you before you found the Eagle. But I acknowledge my error, and I am willing to bargain. You may have this ship. You may have the Eradicator codes. I will leave. Once you're out, what do you intend to do? What I have always done. You win, Agent. I shall withdraw from this battle before it becomes a war. Did he really just... Pursue no vendettas, and I shall pursue none. But I will rebuild, and years from now, I will return to the Dark Council. I can't make any promises. I expect none. Farewell. Know that few creatures survive earning my hatred and my respect. The Master... he's gone. Is he? We're free? I've got confirmation. Jadis's shuttle is jumping out of the system. You just talked down a Lord of the Dark Council, Cypher. I didn't think that was possible. I'd rather not do that ever again. Hopefully, there won't be other rogue Dark Council members. Entering command codes to deactivate the Eradicators. The threat has been neutralized. So that whole thing, Agent? It took brass. I'll give you that. I was hoping for something more. Tell you what, give me a chance at the ship's turbo lasers and I'll see what I can do. Jamming field is down. I'm broadcasting an all-clear signal to the Imperial Governors. I believed in the Master's vision. He showed us his new world. Transformed us. Jadis's experiments. We'll debrief them before we send them home. The Master uplifted us. Saved us from the fire. Taught us everything. Trust me, you're better off without him. He showed us our strength. Some of us will still die for him. Watch out! Serio? Tak głupio umrzeć. Forgive us, Master. We failed your vision. Jadis would have made everyone into slaves like them. It's a nightmarish thought. Some may reintegrate into society given the chance. Others... I want them taken care of. No experiments, no indefinite confinement. Of course. I'll make sure your request is heard. Still, we should be celebrating. It's a good day. Going down the list. The Empire saved, Darth Jadis on the run, an Imperial Dreadnought recovered, and the survivors rescued. I'd call this mission a success. He's still out there, you know. He's lost his followers, his resources, and his base of operations. He won't return for a while. The bridge is yours, Cypher. What do you say we set course for home?
Back to Drummond Cast, then. This is Watcher 2 to Keeper. Jumping to light speed now. Prepare for our arrival. Dobra, słuchajcie, pora na małe podsumowanie. Muszę wysiąść z tego statku, to wysiądę zaraz. Jadus upozorował swoją śmierć. To on zaplanował zamach na siebie i generalnie jego okręt faktycznie został wysadzony w powietrze. Tylko że eksplozja zniszczyła większość. Tak, gdy większość okrętu była zniszczona, Jadus zgromadził część pasażerów, których wybrał spośród wszystkich, tam było chyba 1000 w ogóle osób. Wybrał część osób, które zgromadził wokół siebie i wykorzystując swoją moc uratował ich i siebie, po prostu powstrzymując eksplozję i trzymając kawałek statku w kupie przy użyciu wyłącznie swojej mocy i tym się jakoś gdzieś tam ewakuował. Także trochę to już pokazuje, jaki to był w ogóle kozak. W ogóle też to co zrobił Scully w tej rozmowie, też pokazało, że z kolesiem nie warto zdzierać. Ogólnie Obserwatorka 2, a to dość bystra osoba, stwierdziła, że ten facet ma moc, przy której tak naprawdę tylko Imperator go przewyższa. Także najwyraźniej nawet wśród Mrocznej Rady nie miał sobie równych. No to pokazuje, to tylko pokazuje, że naprawdę facet był. Zresztą samo to, co zdziałał, tak? Nie tylko stworzył tę całą siatkę terrorystyczną, która prawie rzuciła Imperium na kolana, ale też i nie tylko sam zaplanował tą ich tajną broń, ale też właśnie upozorował swoją śmierć i nawet tym zasiał chaos, bo tak jak przewidział, Mroczna Rada rzuciła się po jego zasoby, tak? Jego uczniów, jego środki finansowe, jego wszystko, co zdecydowało jego mocy i zaczęli się o to nawalać między sobą. I pewnie obciążać się też winą o jego śmierć między sobą. Nawet to, że Darth Jorid została członkiem Mrocznej Rady, też to przewidział i to też miało zasiać chaos. On wiedział, że ona sobie tam nie poradzi, bo tak ją wytrenował, żeby nie była gotowa do tego. To nie, ona marudziła, że tego nie przewidział, że jej do tego nie przygotował. On to przewidział i dlatego jej nie przygotował. On chciał, żeby była słaba, za słaba w każdym razie na zostanie członkiem Mrocznej Rady. Chciał po prostu poświęcić jej życie. Chciał, żeby po prostu tam zginęła z rąk innych Mrocznych Lordów, ale po prostu zaprzątnęła na chwilę ich uwagę. Także no, koleś przewidział dużo rzeczy, no ale nie przewidział, że spotka mnie, Ale nie, naprawdę, to był groźny przeciwnik, trzeba powiedzieć. I tego potężnego kozaka, który nie bał się całych armii, ani nawet całej Mrocznej Rady, załatwiliśmy jednym prostym blefem. A to było zabawne. This is Watcher 3 to Cypher 9. Sorry to cut your leave short, sir, but we need you. Terrorist mop-up is officially over, and the search for Lord Jadus is on hold. The war just took top priority. I was starting to wonder if I'd been permanently reassigned. No, sir. Just an emergency measure. You're being recalled to headquarters. Keeper will brief you on your next mission. Watcher 3 out. Dobra, słuchajcie. Wątek Jadusa, terrorystów i tak dalej. Zresztą bardzo ciekawy, zwłaszcza w końcówce. Ale ogólnie bardzo ciekawy. Dobiegł końca. Teraz zaczynamy już powoli nowy rozdział. Zaraz się dowiemy, co będzie w nim naszym zadaniem. No i z powrotem w siedzibie wywiadu. Cypher 9, come in. I was just finishing the personnel security updates. Outside operations are complete. Reporting for duty. Then you'll be reporting to me. After Darth Jadus's defeat and escape, there was a great deal of chaos. The Dark Council decided to make changes. My predecessor was elevated to Minister of Intelligence. That makes me the new Keeper of Operations Division. That's quite a promotion. Shall we celebrate? I owe this to you. But with the promotion comes certain responsibilities. I'm mounting an operation against the Republic Strategic Information Service. Our concern is this man, Arden Koth. SIS for nearly a decade, responsible for 16 covert projects in the Mid-Rim. The best spy master our enemies have.
I assume we've tried to assassinate him already. Yes, but no one's come close. Arden Coath's division recently received a classified sanction from the Republic Senate. Complete autonomy. No restrictions on their activities. The Republic believes Arden Coath can win the war. We need to know what he has planned. For the Republic to give so much power to one man surprises me. In public, they keep to their principles. In private, they're getting desperate. Imperial intelligence has leaked documents to the SIS suggesting that one of our trustworthy agents is traumatized. At the same time, we sent anonymous messages to Arden Coath's team from an inside source. They now believe a cipher is ready to turn. I want you to make contact with the SIS and offer to be their spy inside the Empire. I've been a pirate and a terrorist. I can be a traitor too. Your objective is to earn their confidence, uncover their plan, and eliminate Arden Coath himself. This is a long-term, deep-cover mission. I should warn you, this sort of work can be psychologically taxing. You will be isolated. Even most intelligence personnel won't know the truth. Cleo and Vector, are you asking me to abandon my squad? Your people don't have intelligence backgrounds, so the SIS won't suspect them, and you'll need their support. We've set up a meet with one of Arden Coath's men. You leave for Nar Shaddaa within the hour. Bury your loyalties for this one, Cypher. You'll know when the time comes to strike. Dismissed. I dobra, słuchajcie, jeżeli myśleliście, że wszystko już za nami, to dopiero teraz się zacznie robić ciekawie. Naszym zadaniem będzie zbliżyć się do bardzo ważnego, w sumie najważniejszego agenta w Republiki służbach wywiadowczych. Republika ma swoje SIS, tak jak Imperium ma swoje Imperial Intelligence. I najlepszym agentem w całym SIS jest niejaki Ardun Kotha. I jemu i jego ludziom Republika powierzyła całkowitą autonomię, to znaczy dostali jakąś tajną misję, bardzo ważną, a jednocześnie Republika kompletnie nie nadzoruje ich działań. Po prostu dała im wolną rękę, nie ma nad nimi żadnej kontroli, mają tylko po prostu zrealizować cel i tyle za wszelką cenę. No i Imperium trochę wydygało i teraz moim zadaniem będzie go odnaleźć, dołączyć do niego, czyli sfingować dezercję moją. Pójdę do niego jako były agent wywiadu, który właśnie porzucił Imperium i chce przejść na stronę Republiki. Co z kolei będzie oznaczało, że de facto będę teraz wykonywał misję nie dla Imperium, znaczy tą jedną ogólną, dużą tak, ale w ramach tej misji dużej dla Imperium będę musiał wykonywać rozkazy wywiadu Republiki. Nie może być ciekawie. Właśnie dotarłem na Nar Shaddaa. Tutaj będę musiał się spotkać ze swoim kontaktem, czyli z jedną z osób, które pracują dla tego szpiegmistrza, którego muszę zaufanie zdobyć. No i kontaktując się z jednym z jego agentów, może uda mi się do niego zbliżyć. Nar Shaddaa again. Casinos, death sticks, and head games with Watcher X. Think selling out to the Republic will be more fun? We get to lie to a whole new group of people. You know it. Don't forget to squeeze them for all they're worth. You are the conscience of our team, as always, Cleo. For what it's worth, Cypher. We have our own doubts about this mission. But whatever happens, our loyalty is to you. I'm glad to know who I can trust. Meeting with the SIS guy goes down on the promenade. You bring the charm, I'll bring the detonite. Dobra. Star Cluster Casino na Nar Shaddaa. Prawdopodobnie jedna z bardziej posh miejscówek na tym księżycu. No i gdzieś tutaj jest koleś, z którym musimy pogadać. Jesteśmy w jakiejś loży. A woman like you deserves to see the city from above, don't you think? My husband owns his own starship. But he doesn't fly like me. Come by later. Oh, she didn't finish her drink.
Can I interest you in what's left of a Cassandra sunrise? I came looking for a friend. Maybe you know him. Friend might be stretching it. Codename Hunter, Strategic Information Service. I hear you want to switch sides. No sob stories, no questions. You do us a favor, and then you meet your new employers. Let's hear some more. A new droid factory opened up recently, thanks to the Empire's latest partnership with Nemro the Hutt. Supposed to manufacture hunters, crawlers, Jedi killers. All the best. You're going to do something about it. It's been a while, but I could ask Nemro nicely to shut it down. Tempting. But I have something else in mind. Security's tight but automated. You can use cipher clearance to get inside. Then step 1 is reconnaissance. I'll tell you the next step when I know what you're up against. Deal? I'll go in and wait for your signal. Excellent. I look forward to working with you. Właśnie poznaliście Huntera. Też postać, od razu mówię, warta zapamiętania. Hunter poprosił nas o zlikwidowanie fabryki droidów, którą przy współpracy z Huttami założyło tu Imperium. Zacząć mam od tego, żeby przeskanować 3 konkretne punkty w tej fabryce. W jednym właśnie stoję. I zostaną 2. Dobra, jeden z głowy. Drugi punkt, który mamy przeskanować. Słuchajcie, już wszystkie 3 punkty zeskanowałem i nie chciałem wam już tylko tym zawracać. Teraz kolejnym zadaniem jest korzystanie z głównego komputera w fabryce. Cypher, this is codename Chance. I've got the droid schematics. Now Hunter wants me to dig deeper, but it means triggering an alarm. Droids will be all over your location. Hold them off as long as you can. I'll alert you as soon as I'm done. Dobra. Niestety odpalił się jakiś alarm i chwilowo mamy problem z nadmiarem droidów. Komputer w tym czasie ciągle się hakuje z daleka. To jest ostatnia fala, także powinno zaraz być z głowy. You're going to overload the electrical systems from the emergency panels. Sending locations now. Dobra, muszę teraz skorzystać z jakichś 3 paneli, dzięki którym fabryka wyleci w powietrze. Dobra, 2 panele przeciążyłem, został ostatni. Dobra, możemy uciekać. A oto i nasza wesoła drużyna. Imperial hero with a conscience. You just destroyed your own government's billion-credit initiative. How does treason make you feel? I do what's necessary, but that doesn't mean I enjoy it. Never mind him. He likes to give new agents a hard time. Let me introduce you to your team. This is codename Saber. 4 years sniper training. We should swap stories. Codename Chance. Who you talk to? Slicing and mission control. Joining us was the right decision, sir. And codename Wheel, our technology specialist. Charmed. You don't know how proud I am to work with you. All of you. Feelings mutual. I can't imagine the strength it took to come over. We could all stand to reflect on that. Sir. Arden Koth, head of division. See me in my office when you're done. The rest of you, finish up and get to work. There's a war going on. Like a ghost, he passes through. Probably should do what he says. Dobra, musimy się spotkać teraz z Ardunem w jego biurze. Come in. Can we have some privacy? Khalil, right? Let me show you around. Do it right, maybe I'll show you something. Be careful, Agent.
4 months ago, I started getting messages from a source in the Empire. Claims to be a Cypher agent. Now a factory's in ruins, and here we are. I'm starting to think you might be real. I came a long way to find you. If the Empire knew. They won't. We'll take care of that. I got a copy of your personnel file. Says you were traumatized when you learned Darth Jadis' dirty secret. A Dark Council member running a terrorist network. Murdering civilians. That what made you want to flip? The Sith should represent strength. It's why they deserve to lead. But Darth Jadis embodied corruption. If a man like that can rise to the Dark Council, what does that mean? It means strength alone doesn't make a great leader. Saber, tell the deck another card is in play. Codename Legate. Acknowledged. Tell him congratulations. I'm prepping operations on the planet Terrace. A couple other places. Join up with your forces there. I'll give you your first job. You're on my team now, Legate. A double agent inside the Empire. Someone to help me win this war. How exactly did you pick these code names? You don't know Centron Sabak? We should play sometime. One more thing before you go. And I'm sorry to say this. Keyword, onomatophobia. Thesh Protocol, Phase 1. Thesh Protocol engaged. Shutting down. Don't know if you're gonna hear me anymore. Mind control. Brain damage. Inevitable. This is everything we have. Discuss this with no one. Half an hour. Wake up. I'm awake. Awaiting orders. Let's walk through some exercises. Sit down. Now jump, please. Aim your rifle. Revert to Phase 0. You can talk now. I came to you in good faith. This is how you reward me? It's unfair. I won't argue. There's a switch in your head. I just flipped it. You won't be able to tell anyone about us or your programming. You also won't be able to hurt members of my team. It's all a precaution, in case your real loyalty is still to the Empire. You can't be doing this. The technology shouldn't exist. But it does, and I have it. Don't ask how. You're still part of the team, Legate. I still need you on Terrace. We'll beat the Empire together. With the lives we've saved, maybe we'll both find redemption. Dismissed. Dobra, słuchajcie, i to by było na tyle. Nie wiem, czy widzieliście, co się przed chwilą stało, ani czy zrozumieliście. Ja na początku miałem z tym duży problem. Mamy w głowie coś, jeszcze nie zdradzę co, bo nasza postać też tego jeszcze nie wie, co pozwala innym nas kontrolować, jeśli znają odpowiednie hasła. I to też, jak ktoś oglądał Zimowego Żołnierza, który chyba w tym odcinku wypłynął, to też jest coś, co w tym filmie się przewinęło w tej postaci. Generalnie, jeżeli ktoś zna hasła, może nas programować, czyli tam jakieś tam polecenia kodować. Na przykład ten koleś chyba zakodował w tej chwili, że nie będę mógł zaatakować nikogo z jego drużyny. Czyli ani Saber, ani Hunter, ani nikt z pozostałych nie może zostać przeze mnie skrzywdzony. No i znają hasło, dzięki któremu będą mogli wydawać mi rozkazy. I generalnie ja wtedy mam gówno do gadania. Muszę ich słuchać. I nie mogę nikomu o tym, co tu się dzieje, powiedzieć, więc generalnie nie będę w stanie zdać raportu choćby Watcher 2, która teraz jest skipperem. Ta laseczka, która Watcher 2 była zawsze obserwatorką drugą, została keeperem, czyli szefową wywiadu Imperium. Bo z kolei dawny keeper został ministrem wywiadu, to jest jakiś tam awans niby. W każdym razie, dobra, wracamy na statek. Pora zdać raport keeperce. Beginning encrypted message. This is Keeper. We have 1 minute until Republic intercept. Report, Cypher 9.
Did you make contact with the SIS? I'm inside, but there's been a complication. I don't think I can explain. You'll have to work around it. Do not break cover until you are certain of Arden Code's intentions. You're our only chance of learning his plans. Keep her out. She doesn't know he has control. You'll never be able to tell her. Watch. Wait for your opportunity. It will come. Słuchajcie, no... Kiperka nie może mi pomóc, bo nie mogę jej powiedzieć, w czym tkwi problem, a ona raczej się sama nie domyśli. Ale, o dziwo, w głowie słyszymy Watchera X, którego poznaliśmy na Nar Shaddaa właśnie. Taka ciekawostka, my mu darowaliśmy życie i go słyszymy, gdybyśmy go zabili. Nawet gdybyśmy go zabili, słuchajcie, to i tak byśmy jego głos słyszeli w swojej głowie. Aż tak zwariowani jesteśmy. Ale dobra. Taris to już kolejny rozdział i kolejna planeta. Już tak totalnie. I kolejny odcinek w ogóle. W tym, słuchajcie, działo się dużo, tak? Powstrzymaliśmy terrorystów, zabiliśmy orła. Potem odkryliśmy, że Jadus upozorował tylko swoją śmierć i powstrzymaliśmy jego brzydkie plany. A potem dołączyliśmy do SIS jako zdrajca, chociaż udawany, ale jednak. I okazało się, że mogą nami kontrolować jak chcą, bo jesteśmy już tylko ich kukiełką, bo mają do naszej głowy po prostu cheaty. I jak na jeden odcinek, słuchajcie, bo to wszystko przecież było w tym odcinku, to naprawdę dużo się działo. Dlatego mówię, ta historia agenta, to nawet nie chodzi o to, że ma lepsze momenty, tak? Ona po prostu, nawet nie mogę powiedzieć, że trzyma poziom, to inne po prostu muszą próbować momentami równać do tej, bo ta po prostu wytacza po prostu kanon tego, co jest zajebistością w tej grze, jeżeli chodzi o historię postaci, tak myślę. W każdym razie, słuchajcie, to było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.